হ্যালো ডিয়ার স্টুডেন্টস, আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি তোমাদের জন্য একটি ভিডিও প্রেজেন্ট করব ডায়ালগ নিয়ে। মনে করো তুমি জেসিকা এবং তোমার বান্ধবী লিজি, তোমাদের সামনে জেএসসি এক্সাম। এখন একটি ডায়ালগ লিখতে হবে তোমাদের জেএসসি এক্সামের প্রিপারেশন নিয়ে। চলো ডায়ালগটি শুরু করা যাক। Good afternoon, Lizzie. How are you? Good afternoon, Jessica. I'm fine, thank you. What about you? I am fine too. So, how's your preparation for the upcoming JSC examination? Well, not so bad. But I'm yet to finish all the subjects. Why? I have got some problems in mathematics. You know I am weak in mathematics. So, I am practicing all the questions of the mathematics again and again. Well, you can also ask the teachers for help. Yes, I'm planning to do that as well. Anyway, how's your preparation? Well, it's quite good. I've already finished all the subjects. Now, I've started revising them. Wow. That's great. I wish I were you. Hey, don't worry. You still have a lot of time left to solve your problems. Do you really think so? Yes, I do. Besides, if you face any problem, you can always contact me. Thanks a lot, Lizzie. I really appreciate that. You are always welcome.